what the proponents have as part of the memorandum to the bill. Clauses 19 to 23 deal with the protection and support for victims, accused, and other persons. These provisions are included as a recognition of the distinction between lifestyle activists and persons who engage in the acts prohibited by the bill as a result of social, cultural, financial, medical, psychological, or biological reasons. This is in recognition that as minorities, these persons need the support, protection, and love of the majority to help them overcome their vulnerabilities and to give them options so they may be helped. It's only this portion I want to read. But Mr. Speaker, in course of the consideration, this is what I already informed members that we needed to iron out this. And most of the religious bodies were supporting the fact that they would give people who are prepared to go through reforms the opportunity to go through. If we make a strict law that if you are found guilty or you practice in this, you don't have an option. Mr. Speaker, we don't have a community service. That would have been severer than giving the person a custodial sentence. Now, the young folk come and entry, and Sam George, ya no say, I'm genuine go from Pram, only dear Nimo Seminary Fanyuma, or they are two just only. Or did you say, or more a share association mokena? If there may be associate better, and a man immediately to a monk, say to more for no say, Ubidis as no far, or the man of Abasumi and Sabasuminsia in fear saying, the onions I need Jan, what Sadia, and Yadia Ebeboa. The engagement we have and the intentment not to be only punitive but restorative. The question arose that if you use the first degree felony, which is what is in 104, you are looking at a minimum of 5 years and a maximum of 25 years, which appeared to be too high-handed if you were also looking at restorative. If you were looking at only misdemeanor, that also appeared to be too lenient, not to act as a deterrent. And that is why we suggested a second degree felony, which is not in 104, which then sits in between the misdemeanor and the first degree. And that's why we suggested that the maximum should be 3 years. But I agree with the position of the majority leader that in that case, we should then get an advice on what the minimum penalty of 750 units is concurrent with. Is it 3 months or 6 months? So that we have a lower limit also for custodial sentence. Is it a minimum of... We don't need it because there's already a law on that. We don't need it. There's an existing law on the equivalence of penalty units. So that will apply. Very well. We Sam George and which more speakers so be so your Maran Quine for so much, no movie, and speaker Ra. Abamba bimbo asem na chi se yemfama committee a omo pempam rano ye omo pempam na fe omo hu de obeye wo ho. If it's the pleasure of the house, I would defer putting the question on that and leave it to the draft person to capture it. The position now is that usually before we go through the third reading, they would have compiled our decisions, brought it to us. We'll go through to make sure that our decisions are really captured before we do the third reading. And so there should be no fear. With this, we defer question on it and we refer it to the draft person for the appropriate rendition. Uraba Babin and I'll tell you. Na sa emre ye ne fa to so miensa clause 3 no echiremu a kire se obi oho no mo ana opese one ne ho da bu ono mo oba bo nso de bi akonko ana se bi abankuta se na do se bi wole sheshe na se ena o ma sa bofno skra sa ye ne bi aba ene se be mema ye tedua no anyina ye pe ya se mani bo nso bi no mo koto na se bi o mo de sheshe o mo ase asa ne mani nyina no sa emre o mo pempam de be ne fa to so miensa article 3 no ekasa ditia se no kura be chiwo sa wonsu ye bi se nye se ye bi ayo ba ono yonko ba na
eda ana be ma no yonko ba ma na eda na se bia wo yoba se bodi ade hye wase ana de niam bi wurewura wase na no so ye kire wo a eno so wo se mra no edi wo na saa asemi ene saa fan ena asoafo no ena ohenkita odi onsem so odi ma Ghana ban ma me esla usuakufo no na ebrebumbati a odi tu dwa so no kra no wo secondary school na lesbian no yebi ya wa yebia ye no ho obufuo kura so ne nya asinkuma na ma me soro ya omeka asemi enti a wo se Article clause 3 emrano fa toso miensa no a ekasa di tiase obi enya bankuta na se be wo de be hyehye na se ana obi nya bibi no de be wuri na se a ende enya aban asem eno nya obi asem ni se no ye di hyem se obi koye bi ne ye kye no a bone enti ende wo srem panifo no mo ye emrano ba se safa na ho de nka be yo munyi frim esan se gay for lesbian for asem na moka na so obi na enya ne bankuta na se spray bi no so de be ye na se a ende ye mfa obi ahunto wo srem panifo se sa efa na toso miensa no ekasa fa sa ne ma we no eno panifo enyi sa mra no enso emfiri mu. I think we raised this when the committee was considering it, that the proposed amendment in 3C may create unintended consequences, because sexual intercourse between a man and an inanimate object or a woman and an inanimate object would necessarily include sexual intercourse with all manner of aids that couples use to enhance the sexual experience. And I'm not sure if that's what the intention of this bill is. It would necessarily include sex toys and other aids that couples, heterosexual couples, also use to enhance the sexual experience. So if that is what the House intends, then we have to be clear in our minds that we may be criminalizing activity which may not necessarily be limited to only those LGBTQI community that's the target of this bill is, but it may also be targeting straight couples who use sex enhancement tools to enhance the sexual experience. So we need to be mindful of what the unintended consequences of 3C could be. And I propose that 3C be deleted from this amendment. Thank you. Mame esla uso kufusuafo no na ohenkita odi onsem so ma ban na mote se woses eho no de emfa obi aho obi de ba bankuta be hye na se a enya aban asem anti yenyimfiri mu na obi anso enye de ope ye free sa amran ne sensem no to ane de ani kiremo wo man Ghana nso adodo de ne nsase emu agudi oba de afamie na enchai ene agbo atiefo amane se Ghana ese lithium de ka battery no ko wiase ama hodo so no de se aba bo pa no nyame aye adom ama yensa asimu ase memi ahodo no wo de biewura ase akomfimfi mantam wonya senkuma na nam so ama adwumaku ade adwumade ba be hom nsa no sikapudu omode ba no panifo mo abin ni kiremu a kiresa ade no enhyada mo Ghana okwan bia so adwumaku ne benya so mfa so nyina ya Ghana kuma bi ne benya de afri mu enam so makuo bi andin ade Institute of Economic Affairs pani oda no Eyewura Dr. John KWAKYE odi atudwa se Ghana enye mobokura ye ache se ensase ne agudie niema obo ade de adom ye no enya senkuma nanso mpanimfo papa se bi anya ntina nam so ema bibie behunu bia ne atama koma abrofini age kuma bi de from kakra ene kate oni wa bi ebeje no na enu ane ni age ho aye ubo hurusie ene eyeje ni de fa ho na odi atudwa se mampeneku fado wani swari hunu bi se Ghana beyond age se Ghana ye nan abrofo no ansa na se bi sika kakra de aboye ho bra ya yanka se ne me wo ha no ane bebo ye ho bra nanso onhye dan hu bibi papa bia na se wonte ho bupie bia ne anamo bia mampani tuo se sa Ghana beyond age no ebetimi abamu se ebetimi abamu bi ene yensase mu adodode anyakopon de adom ye ne ene ye hu ya ne agya de ma abrofi ye nya bauxite wo ha se China fo metu onyina hini ye nya lithium nso a ye se no so abrofi mefanfan kwa Ghana ntimi ntu anamo bia se yanka se bepesika de aboye ho bra na asase mu agudi atimi atuo ne nya sika de afri mu ana a da bia Ghana beyond age nanso yentu ho sa yentu ho anamo na adie ya yekan esobeba mfaso ede amaye yewura Dr. John KWAKYE. We support the president's idea, vision that we should try and position Ghana beyond aid. But you cannot achieve that if you continue to give your natural resource away, cheaply. Now, we believe that Ghana is not poor. We are rich. In fact, we have compiled, we've got data from various sources. In fact, the CIA
has database on some of our minerals, natural resources, the tonnage, underground. And then if you take them, you add them up, you multiply by the prices, the well prices. We came up with a figure that was more than $10 trillion. Our minerals together. We have gold, we have gold, we have manganese, we have diamond, we have bauxite, we have uranium, we have now lithium, we have copper, we have iron ore, we have gas, we have oil. I'm not sure that there's any other country in this world that God has endowed with so much natural resources. We are sitting on it, and then up here, we say we are poor, and then we have to run to the IMF to ask for just $3 billion spread over 3 years. And they impose all kinds of conditions on us. You can't do this, you can't do that. Is that what we want? Yewra Dr. John KWAKYE Institute of Economic Affairs aye wono ne yehwehwemu de momo na yete ninkan. Ne eguso eka yensa asima dodode ne agude nyakopon de afam ye de ni kiremo ewo se hwabo so ye no ewo atifido puwe mansinimu a Western North Regional. And Crefro ba and say Abiduku and as a committee ayati omo galamse ho nsensem so no omo akwa kire nipa babro be se enwotwe bia wono mo galamsa prozifo mienu eka ho bie ya ayakire omo enso di afamu na nipa akire omo no China fo be se nipa enum omudi ye me shiu wanya mfinhye aduasa wen yong chen wanya mfinhye aduasa wen fongling wanya mfinhye adunum nwotwe ena li ping ono so wanya mfinhye adusia ena Ghana fo ade hye bia kan ye Edward Owusu wanya mfinhye adunu enum Kwasi Frank wanya mfinhye aduanan mienu Abudu drama ne nyamfinhye aduane abaako ena Jo Naburi nyamfinhye adunu nson ena prozifo mienu a wo na ekutatuo ede bo China foi ene Ghana foi ho ban a mo di galamse science ase no nso no wonom ene Detective Sergeant Yaya Andrews BOSSTV ena Lance Corporal Azantilo sa enipa baako nwotwe anti-galamsey task force amampani teye no womo namu a no mote se edi galabi wono mbowura ho na kire se China fo ade hye ni pensia Ghana fo mienu ena prozi fo mienu a kire se womo science ase bra womo nkuta tumi krata bia nto womo afa wonom na odomakopie mu enso ewo prozi fo asoye na ebra womo kopie mu ho no ena prozi fo ye womo ebo China fo ho ban de atodwa so womo de ye fra womo so mra mebo China fo no ho ban na senti enam so womo ye munyini afa womo nim se bia omuni krata na se bisa bi omo ye aya na se ya from say dey because when timo bom ho bentom bae na ya bambo no mo de bre China fo no enso ene o manfo ho na kwaye brentu de krokosia forest ho ene no kura jasi enyama ne do forest reserve a ye boa no ama atimi anyini ye nemu ena nkrofo yakosha na omo science nam so ema prozifo akoyire wonom enso ewo sa kwa no eso yefia ni nkyeremu ewo nam 1 enso nsensem no eso na court atetena eba so ema bra yewura na APPIAH mensa na lawyer fo ekopie mu ho no court agye atum se ombema kwan na nyame adomo a December bosum de toso aduo no wono mo ahwe na afi omo bie wu na afi ura na mo an so aba na entansa kwadu ahodo a kwadubofo de bo na mo anyina no watimi age bre na de obagye atum obagye atum de onye ntum nso no obahwe na mpanifo aka de afo friend say a play of bargain no ne no na pempani on de tena adwamo de atodwa so ogidie ye pass nyame adomo na wotwe besim no se na mo an ba na entansa ne kwadu abo no obagye gibitum a de obagye atum no magina so na afi omo ahwe adi eho asem no ho na afi de beka no Mombia also mutufa ho bia no na wonom so atimi etu edi afa ho enam soma ne lawyer pani dia tudwa se ohwe niema hodo na ekoso na ebeboa yi pa ama eye enne se court abie mu so obema ho kwan na wotimi etu sa na mo no ombeboa ama niema ko afi piempani so hotel mu eyewura Dr. NS Owusu dapa odi atudwa se nyame adomo na wotwe se na yemra mehia na afi aseni na wo bia no yemfa de wo nso entoa so kasebe utie wo boss 93.7 FM so ewokuma se bomode ya fa se won ha obi abra o masoye na fi kwa we yemgo so ye promotion den se be betimi abo ama won so se o se na tu na peso kosi o pese ye kofili tokro ma na o pese ye ma wo bia no o mo atete so braces anase o mo ye orthodontist obi a o se ne keka
yeah the braces go soma wo no o mema 30% discount so sena tu na o kwesi foforo so and also 40% discount afi sinintin e wase na wo so ye ho adwuma and also 30% discount odema wo so person o policy so na fita asu shirma and 50% discount afi wo so a o person o seno ye tu ana so say ye ho adwuma bi ama wo tokuru da ase na ye film awa and also 30% discount so anti free sabre kwa afi ye de fasa kwan so na so call Aces Dental Clinic no mo hwe o me dental screening afi no hia say a me school asori fan club adwumakuo bi na mo bobo amanfo ano anasabuko ma no na mahwe mo a bomode aso mefre wo mo na omeba e do ofidi abehwe obi a Aces Dental Clinic e okumase dichem so uru dichem so busa May 5 junction anasibsa say he na kane no na health insurance for no obi abechro abo Sunday the last tower second floor 12 eno wo ye adwuma free dwada e kopem me da no pa no wo chekopem menunum e don kasa 0242 735697 0242 735697 afi 0551 309512 0551 309512 so ni what scientific hospital the womb and penis repairer Dr. Nimu was say fanto nim so ba wo ho ede ama wo no eno de nyame ama no ho adoma che de pa ya afidie wonto de adwuma no ade ho atochema obesisi na wonya ba etu ba ne okuru nyina mbra fisa wonu bo ana be ma no ena ne hu so agina na se no nkwa mu so na mfiri oba no si akwan fibroid da wo yemu abra na onhwe obe ma ho de wo fom ni nyina obehwe wo say fanto so bu on mu asebe odwon so a na muja wo mridi ana wo fon sabro akwa to them ona moni yade bia omode afabro ma so wani ene hawo etwere na afi process ma be ma untumi nyon so a nyina no furniture ni what scientific hospital kuma se bo nwa kira kwai wa ton soup mona akuja nso ne yada Sirua Bank ene din hwe ni mu oyedme free dwara kopem me nda no pa no so ne fa kopem menu sia enkra kwame kuma circle Futurama dan mu e be go filling station na woni NS Chems din hwe ni mu oyedme free yawada kopem me nda no pa no so ne fa kopem menu sia ene on kasa 0244 087 687 0244 087 687 afi 0279 087 687 so Gilgal Word Mercy International odifo Aizbana the spiritual professor also ya osenka ose Gilgal asechere eyomuni how bia mo sam dia so wo no odu wo muni sa super na fru so Gilgal spiritual super so nya bia ebo ho ba ma how bia da so no eto ase ma spiritual ma ya ba ma wa wori aka echire sa so na ade bia yira wa hwe hu wade wa kwa na ade sie zu hu echira kwan ya de bi da so warefo amopa woska sam adwuma sam ene mo hyebre mu nyina no mo fu ani enchire odifo Aizbana so ye wo Gilgal Word Mercy International ho omo Gilgal Word Mercy College nso Bible College a omo tete asofo chire osunsun adwuma ka ho ebranda bi oyo omuni Bible free anopa na wo chekopem ewia donko meme nda wotrase counseling wo sha se anopa na wo chedonko no asori kwese da wo som efra anopa no nkron kopem ewia dumienu we wo chira kwa wo medoma Abbas Junction enkran Kaswa transformer eno wo cancel okuada bi efra na panoche kopme wi adonko enen nkasa 0556 900042 0556 900042 afi 0592 711171 so Luxury deodorant spray the body splash no body happy say ehwam pa ye nya asenketo na omo ma ne mema de ne Storm Legend and Run Wild the man day Obsession Instant Crush and Mademoiselle Temptation so ba na bema etimi e de bigun ho na body splash de okokru mu ana kwadwu ma ne hwe ho ifiri ba ho no se bia so ye bia na de kakra spray ho na chese ama pampan na se uhwam no so asa gire mu bio pa baby top and a very cosmetics e wadum possible zero cosmetics wadum one a live din hwe no se body cosmetics Dr. Mensa afi upeduru to so a bra Dumisa Noche Plaza Bosano first floor one Prudential Plaza din hwe no ko chana mu bia so bi ho frɛ 0240 152204 0240 152204 afi 0248 315-258 so you send fashion house afi ko wie he ne yakoje entare modern asawdo wani beche you send asoye na entare papa nyina suit bia occasion bia de wenye kaki Benz kaki belt jeans and the ka ho nyina watch and afi ko mu ade opeshu a omo Prada Milano Giorgio Armani Gucci and the ka ho so open mema shirt Tom Hilfiger Polo Versace Giant Saratoria and the aka nyina bi ho modern you send kuma se omo City Mall
duma Old Top Ma building Kajetia Hello FM and Shani Momo and Cry Whistle Small and I feel Nungwa Junction more Fred 0244 252240 0244 252240 I feel 0248 315 0242640565 so that I just saw the Lord Bam and Lord Super so aba but I saw the PBH kwai obi a honam yo ya sambro apostle siade and how o the Lord Bam baby twitwi baby ya oye nyina na metu ase de ama Lord Super so anenyo seminar de bedware homoni yade bia bedwane Lord Couples capsules etuku kwase de kudeku afi Lord STD capsules enamu yade bia akote no onso aduro eno no o mem dosto ne ba so bia bi ho to for Fred Dr. Jan e was 0244 081022 0244 081022 afi 0244 093270 so harvest time clearly a laundry services harvest time for say afiko we adofo ba besrawo na ofie hot say mode afre omo obeba be sisi fie kama living room carpet sofa no be bia e ho be kama pa afi oniama ye fin so a ofre omo ba fie be fa kosi na wato no kama enso dia bro afi yemfanto anim say hotel school showroom restaurant edmeku a akani nyina ya mo pe cleaning company a mo no ba ye djuma no passe umre djuma no na ho nyina kama we harvest time for chakwai kuma so mo atonsu Lake Road Hotel na chipe ubeduma so abi ho anyone kasa 0240 500084 sia free Israel ne Hamas for ntoko animo na amasa kuba tan atena sia pempamra ye abesi ho kwan se Israel fo be ya tonkwaro na enso emra no enchichire omo kete so mbejai enra amanto beye wo ha ene edusiam yensa ene onkohyiaye o amasa kuba tan United Nations ase asemo mkodwe ho nyina ne se braso so mka bibi kire Israel fo na entokwa omode akofro Palestinian fo a da bia da nipa ewu ekom ekum kwada ene ade no metimi enso asia no na we eya pamo a aman bi omogidie se de ekono emoa no omne tu saa na mo ya omode saa se bikoto dwa enra omoto so aba na abato kwa wiye no na amanto be ha edunum miensa 153 countries ene omato aba se Israel fo nya ntokwa no sa wakode ene omo asojafo nyina mfiri Gaza ho amanto maako edu ena omo nso etutia ene mum abawo ye omakoto no ense mi bia afi se enye mra etimechichere Israel man Israel oman ya omade wo ho se de international law wi ase ma hodo omo mra etie no oman bia de ne ho ya ye ntimi nkoye mre ntie oman bi se untimi nye wei ana untimi nye wei ama se kubata no a wo mra se wugiri se oman bi nyawo a obedi ubone a wutimi dika koto hye no so ansakora no no so atimi aba na Israel fo chese de omo ye omo de bo omo ho ban eno nso ntinya de a omo tie de amansaku ba tan no eka no na omo so afo he obambo so roya ovi gallant ote de asin ra no o de atodwa se esre twe fi se enkeni wachi a o se agro ye de se ade anka wo mo amansaku ba tan no omo ti Israel memo bi no mu nyedo a Hamas fu aye omo ne ebepem sabre omo ade hie nipa bebro ha adunum da so Hamas fo se mo sanka omo a enkenya de omo ntimra ade de omo akoto so abade nso enchichi Israel fo ade omo pese omo bia no ometimi atoa so no mo aye na entokwa ya mo kwa Gaza enra Israel fa sojafo ni pangotwe ena wonum ewuye da biara na otwe bia free brand ko yesa ase no Gaza ho no Israel sojafo no bito de to bia na otwe ho a soja ni ba kope na otwe bi won so bia sojafo miru na nura de entokwa ne ye den pa bi se Israel fo tre o mo nkoba mu ema enye kuro ba kope ena no mo pe Hamas for so enkuro doso ti o mo chicha sojafo no mu ebi fa bonkum ni fa etifie puenia na afo na sa enkuro no so no wo mo entatai Hamas for no enkura okoso ye Del El Bala Rafa Can Yunis enafe Gaza City kropon no mu na entokwa mo ne Palestinian fo ku ye Hamas do bo ani wo no entokwa no ba ewiye no na Palestinian fo ku Hamas fo no omo ade hye nipa ensia ena Israel fo ekum wo mo na omo nso so ekum Israel sojafo nipa makumaku enwotwe ya ma Israel fo ho adwiri wo mo se dakro so mo timi ne Hamas fo atagina na Hamas fo timi ekum Israel fo nipa enwotwe de anachese Hamas fo na ho woden enkofom pi se de omo adwen ye wo mo fi se abanse kase so tu ene topa ye kodiewu a Israel fo de akọ
Gaza hono ka obeka sa Hamas fo hu omkro modwane nanso Hamas fo ntimi tigina ene ono bo ani menura omatimi akum Israel sojafo nipa nwotwe a ama omanu mu mpanifo sojafo mpanifo no omaye putopuruhie mu hwe kwan foforo a obetimi afaso na ntokoyenso omako akomanimu na enam soma ese Israel fo sojafo ni abro mo twe apunsuo ye omo bepe ede agu ntokuro ni bonhwe a Hamas akodom na ko hye mu asase ase Israel fo hye ntokoye ase no wo mo adwen mu se underground tunnels asase ase kusibon a Hamas fo na tuo no so mo ntimi anse na de a ene ntokwa no nkomo ankokoro ankaye fi se so munye free ope Hamas fo no se nya bibi o mo pe bia se ya kodie se ya duane se ya petrol se ya diesel obenya bi de akọ asase na se no mato aso anso abopo de tie Israel fo nti o madwen ne se o mo de tuo ni atopa ye kotata Hamas fo no na o mo akumomo o mo ntimi enkum wo mo no ene obesi o mo asase na se na no ene Israel fo nimdia ene o mo wo no enya asenketo akra o ma ye pumping machine mfidi akese makomako num ene o mo de akosi Gaza ho na djua afidie ne be ne se ebetwe apunsuo na omo de pipe wakese na wura underground tunnel no mu na omo twe apunsuo gum nti we Hamas ni na wo se asase na se a se tuo ni atopa ya nka wo a nsuo no be ma tunnel ni nyina mu aye ma ebeyiwa ba betani ne wa metani a na ne wawu krakra na omo di ka de mfidie beye miensa ene koye a omo kɔhye adwuma ya se nura omo asa de mienu akoka ho ama akoye num ya omo gidi ye se mfidie beboa ama ba bi omo ntimi nwura ho se de omo si Hamas pona tututu asase ase amna bi okra wonim ba bi a ekoko pie eno nti uwura mu nso enye ye se okase uwura mu ombekum eno nso nti de Israel fo aye ne se ansa na ombe firi ho no Hamas fo omo nya omo nku omo no ene obe pompe apunsuo twipunsuo no a na omudi gu amana no mu asase na sesa sabe ya ebetimi yakata Hamas fo no nyina so Egypt fo ayibi pay afimpi mienu ne dunum 2015 Egypt fo no ewo Gaza anafo fam etode bi a Hamas fo no ko afiri anon peso mbura Egypt memu ba te Egypt aba no so koto sa mfidie bi ya de omo ye ne se sa tunnels asase asikusibon a Hamas fo etutu a ededa Egypt ene Gaza share so Sinai Peninsula hono omo pompe apunsuo egumu kata ni nyina so sebe ya Hamas ni bia so ntimi mfemu so we ya Israel fo ye ebetimi am mator Hamas fo ni nyina ase ebise Israel man de sie ni pa be o head numu a ebepem sa abre omo sentimi nka omo no omo nyina so asase na se wa na Hamas fo do makosi nti ahwe na so mkasa omo de nsuo be kata sa asase ase amane nyina ase a ene omo de hye ya aka na hwe ya omo nsanka omu ba kokora na ekun ya mo Israel so jani bia na etu aka no awaye mmre wagina ne pra so no ama Hamas fa de hye mienu wakum wo mo so de kan se nura Hamas fo atimi yakum Israel sojafo nipa nwotwe no sojani ba ko ono so nyame eni ne wafofi a ka ono so otoye tokwanu mu no hu se prekope wakopie Hamas akodom mienu eso na akodom mienu Hamas fo mienu bia akurotu enom kuta topa ye to ne ensem ye friend hand grenade ende ewugina ba bia di bentime to se bo e ba beto ba bia to ne paye a na chese eno ano no enti sojani de kurotu ena ono zutu no enye etuketo a chese aboba esaso onya agrokra na Hamas fo mienu omoto no wato ti Hamas won hu se soja ni Israel soja ni tu a woto no ahoden no so che omode no ena omotam grenade ye ti se bo wo mo nsam no omoto ye ekoto ba bia Israel ni wona pai timayao na prepra Israel ni nya ahoden esa dafom odafom nyina na etu okura no kikikikikim ya okum sa Hamas akodon minu nyina na Israel soja ni bia so no ba bia onam no camera ebo na taadiem ye no so ti bibi ekoso bia no etwamfoni titokọ ba wiye no na chese ne camera no wode aba be chiri Israel mpanimfo se nyame anka ne ho a ka Hamas akodom mienu a okosia om no ka omukun nenso nyame atimi edi no afofi asabroi Israel sojafo ama no so a wode nakoto ayasabia na omohe no wo West Bank mpapre so Israel sojafo ani abrama Palestinian fare hyebebro ha wachire wonum nyina enura Jenin kroye wo West Bank hono ne ho so adaje ni pusokra etokoyi ekoso Gaza no na ewumu a na
West Bank ho so no ama na ho so kakra na Israel fo kire se omo akye nipa bebro ha ewo Jenny Krupo no mu ya omo so no omunya boni ombedi efise ho so no omo asase etototo drone ye afidie nketenkete ase ye de ade ehim Ghana ha ye de ade enuro ne moja kwa ya sabe ahodo no omo aye ne nketwa ye no so no omutimi de suma omutimi de topa ye suma ne ekodi bone eno na Israel fo kire se omo so de saade ebi enso eba won so a enam so omo tisi Jenny Krupo no so no enipa mako ha omo ye Palestinian fo ena ache wo mo Free Israel ne enko Nigeria memo ho so memfo bi akeka om ho ama o man asojafo nipa 9 wakum wo mo benefo ade asemi amanebo tu dwa kire se Nigeria River State ho na asemi siye enyumeku a omutu petro Nigeria memo no baako efri South Korea memo na omo aba omutu petro ho na South Korea fo imienu na afei Nigeria fo a omo nam eko ba bi omutu petro no na akwamukafo ye tutuafo Nigeria memo no ukotwa omo ewo kwan mu na wodane etuo ne adegu won so a omo ekum Nigeria fo nipa nan a omo ne South Korea fo mienu nam no na South Korea fo no mienu de omo afa omo asabre omo akosie na omo ye nipa omo ye adwuma ma adwumaku ye Daewoo Engineering Company ya omo ye car ne mahodo a omo nso aba Nigeria memu a omo ehwe kwan ofa so omo Nigeria fo so kan bomu na petrol so a Nigeria fo no omo tubi sei omo de sa South Korea fo mi no omo chi omo akwa akosie ne ba sa ape na chese omo beto nkra e de akoma aba no mpenifo se ni purpose uja omo de a ene omo mo de a se sika a ope no wo de ebebre wo mo Sierra Leone memo nso omma mpani dada se ye pe no ache no akere se na wotwetwe mu aban tugu bi ekeko so no ehwemu ni se onimhu bi na sa sojafo aban entungu no ka Sierra Leone fo nso ye nya omo chefa nenso mpanifo ye wo man mu timi gina wo na so a omo bre sojafo anu mpeso mutu aban no gu enso ase na no enenra abetodwa se mpanifo ye da Sierra Leone mana no omoji ese abentugu ananka esi Sierra Leone memo no o mampenda da NS by Kuroma onimhu bi eno nso ntinura omo akwache no ya ochese de sie no ehun hwemu omo aye kire se opani nimhu bi na omo akwache na ntise no omo afra nkotukukum oye mampani am wani die kakra to no ne fie no wadane no prison house arrest ene de ntabu abram na bontin prochi a asojafo obo ho pempe na IGP postpeni owo Sierra Leone memo William Fayaselo ede ato ejase ura Nesby Kuroma omfa no enkoto aposifo kukum na emombuo no omde ma no nti na omo edna hye ne fie na emo nipa makoma ba adu otwe ene omo ka ono ho a omo nso omo ache no ye ogidi ye se omo de sie na omo nimhu bi so metu aba na gu na ba no ekyerese se obi a betimi aboa na wo mu anankopɛ so ntu aban go Sierra Leone memo no utimbe kyerɛ obi kyerɛ kwan a omotwe sika bi ato ho ye odbe ma wonti amanfo mu a omu se nipa bi na baabi a omugidi se onimu wo mo so omitima ye sa de ya na o makwa akoka so yenso okoka ya na de ama omu ye hwemu hunu se bi nipa no obebo omudin se omunim de asie no ho bi no no kre so omunim hu bi ansa na de omu bia no wo mo ede ho ensem so ama yekowie kasebo no ewo English memo English man so for penny Rishi Sunak enra manum mrasabajafo atarechi ama waye emra foforo a bema kwan ama aban no hye a waye se obi abesiki asylum anasa obeka se bi a waye dom ewo memu ti English man mfa wonsie no yebetimi do akokotana Rwanda memu no womo atoso aba ye nam so ama omo agi atomu na se na sem a woka nyina ne se ade no ha English man eno nso nti se opposition for memu no omo yeso omo sori etia no a emoa evise nipa bia sori a no oba English memu na wiase ama nyina esikasem ase no omo ne Rwanda fo aka mo mate ase so o se English man nyu fansi a ye rokota Rwanda na ya ka wasem no court obejafo nim na ye no kre o se fata se English man jeuma o ba bitena asa na be fawo every Rwanda ho ede wo akọ nemum si nyanyi wuntumu dia ontimetra English mem ho ema enyeye kasebonasi Yemfasida Emma Bonsra Herbal Center for somebody Bonsra Kobi test no dia ba yeguso e kan wasem a kiro se nane de di kan wuti a Bonsra Kobi test no eye kokwa adro ya FDA fo agi atum se Ghana ha de ope kokwa adro ya adwuma pa de a eye Bonsra Kobi test ya bibidro no brani nutan ene de aye entino obi abetimi anom bi afe obi wono ma kokko ne tena no so